السلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة اليوم بخصوص pharmacognosy تتحدث عن chromatography. Some materials appear homogeneous but are actually a combination of substances. For example, a green plant contains a mixture of different pigments. We can separate these materials by dissolving them in an appropriate liquid and allowing them to move through an absorbent matrix. هذا كintroduction للكروماتوغرافي. بعض المواد تبين هي كخليط متجانس، فشون ممكن نفصل بين مادة ومادة من خلال تذويب هذه المواد بعدها عزلهم من خلال نحركهم خلال absorbent matrix. Chromatography is a method used by scientists for separating organic and inorganic compounds so that can be analyzed and studied. The word chromatography means color writing, which is a way that a chemist can test liquid mixture. While studying the coloring material in plant life, a Russian botanist invented the chromatography in 1903. The chromatographic procedure obtained by sweet is one of the most useful techniques for general application. The use of charcoal for decolorization and clarification of solution is a well-known colored impurity. A light petroleum extract of a green leaf is allowed to percolate slowly through a column of powdered calcium carbonate contained in a vertical glass tube. The pigmented content of the solution are adsorbed on the substances of the column and undergo separation as the percolation proceeds. The more strongly absorbing pigment, اللي هو xanthophyll and the chlorophyll, accumulate in the distinct, characteristically colored band near the top of the column, while the less strongly absorbed pigment, the carotenes, accumulate lower down. هنا بداية الكروماتوغرافي. البتروليوم اكستراكت مال أوراق الخضر إذا عبرناه من خلال عمود كولوم بباودر من كالسيوم كربونات. أوكي، راح تتقسم المواد اللي بيه حسب يعني قابلية الالتصاق مالتها. البيجمنتد content of the solution are adsorbed on the substances of the column. بعض البيجمنت يعني تلتصق بقوة بالكالسيوم كربونات، بعضها لا، ممكن تمشي خلال الكولوم وتخرج مثل ما راح نشوف الكولوم بالسلايدات الجاية. The more strongly adsorbed pigment اللي هي xanthophyll والchlorophyll هذولي accumulate near the top of the column، بينما less strongly adsorbed pigment carotenes accumulate lower down. Chromatography is used in many different ways. It is used to determine unknown substances. The police and other detectives use chromatography when trying to solve a crime. It is also used to determine the presence of cocaine in urine, alcohol in blood, and lead in water. Absorption chromatography has proved particularly valuable in isolation and purification of vitamins, hormone, many alkaloid, cardioglycoside, anthraquinone, and etc. There are several important terms in chromatography. عند بعض المصطلحات اللي تهمنا الكروماتوغرافي حتى نعرفها. الستيشنري فيس نسميه also called الكولوم، adsorbent، البيد، sorbent، opposing force، anti-radiation force. هذه كلها الأسماء مرادفة لكلمة الستيشنري. الستيشنري هو نفس الكولوم، الستيشنري هو نفس الادزوربنت، الستيشنري نفسه هو السوربنت، الستيشنري هو كل الريتراديشن أو الopposing force. الموبايل فيس also called solvent, effluent, and element. Chromatographic systems means the whole condition of chromatography. Example: stationary, mobile, temperature, dimension, method of detection. Developing means separating mechanism, اللي هي addition of mobile phase that causes separation. Chromatogram the result of the separation procedure. إذا بالchromatography أنا عندي stationary، عندي mobile phase، عندي chromatographic system يشمل كل المكونات مال الchromatography. Developing اللي تعني separating mechanism، آلية فصل. الكروماتوجرام هي the result of the separation procedure. Principle of chromatography. The separation of mixture of compound in chromatography to its component depend on the action of the two forces. Mobile force
أو driving force that will try to move the component of the mixture. Opposing force is stationary or tradition force that will try to keep component in its place depending on many factors. طلاب يعني بالكروماتوغرافي عندنا قوتين متعاكسات. القوة الأولى اللي نسميها الموبايل فيس اللي تحاول تحرك المواد مالتي، يعني أشبه بعملية شد الحبل إذا شايفيها، طرف يجر منها وطرف يجر منها. فالموبايل فورس اللي راح تكون عند اللي هي السولفنت، الموبايل فورس هي اللي تحاول تحرك الكومبوننت اوف ذا ميكستشر مالتي، بينما الاوبوزنج فورس القوة اللي تحاول تعيق تحاول تعيق حركة المكونات نسميها التراديشن أو stationary phase أو try to keep the component in its place depending on many factors. طبعا هذه الحركة الإعاقة والحركة تعتمد على solubility in mobile phase، تعتمد على absorption ability of component to be separated، تعتمد على ionic forces. Any chromatography system is composed of 3 components. كل الكروماتوغرافيك سيستم تتألف من stationary mobile كذلك السامبل مالتي أو الميكستشر اللي أحتاج إنه أفصل بيه الكومبوننت mixture to be separated. We can only control stationary and mobile phase as mixture are the problem we have to deal with. Chromatography is dynamical process in which the mobile phase move in a definite direction. طبعا بالنسبة احنا نعرف احنا عندنا قلنا بالموبايل فيس الستيشنري ممكن اغيره اتلاعب بيه، كذلك الموبايل فيس اقدر اغيره واتلاعب بيه، لكن الميكستشر اللي هو السامبل انا منتجيني سامبل معينة يعني ما اقدر اتغير، فذول المتغيرات فقط هذا الثابت، يعني اذا اجاني انا اغير البقية تبعا له. Classification of chromatographic method. Different method or attempt for classification of chromatography. أول شيء ممكن according to the mechanism of separation. The mechanism of separation depends mainly on the nature of the stationary phase. Based on separation mechanism, chromatography can be further classified into أول شيء absorption chromatography. It's the oldest and most common type of chromatography. The stationary phase is solid with absorption power. Mixture component will be absorbed on the surface of the stationary phase with a different power, and that account for separation. Silica gel is the most common stationary phase in absorption chromatography. Partitioning chromatography. The stationary phase is liquid, forming a thin film on the inert solid act as a support. The stationary liquid is usually more polar than the mobile liquid. The two liquids must be immiscible with each another. Cellulose powder and wet silica gel are examples of supports in partitioning chromatography that carry film of water act as a stationary phase. Partition chromatography is preferable over absorption chromatography when dealing with polar compound. أنا بالنسبة للبارتيشن chromatography راح يكون عندي همات الستيشنري فيس هو liquid، لكن الليكويد هذا sticky أو يكون طبقة خفيفة على inert solid اللي solid راح يكون كسبورت لها. Ion exchange chromatography is used for separation of charged molecule. The stationary phase is an ion exchange resin to which cationic or anionic group or covalently bonded ion of opposite charge اللي هي الcounter ion. The mobile phase will be attracted to the resin and compete with the component of the mixture of the charged group on the resin. Both the mixture component and the mobile phase must be charged. Mixture of alkaloid اللي هي compound with the positive charge can be separated by anionic charge, while a mixture of organic acid اللي هي الكربوكسيليك acid والجروب مالته اللي يحمل النيجاتيف charge can be separated using the cationic changer. Both types are used for desalination of water. هذا نوعية خاصة من الكروماتوغرافي نسميه الأيون اكسشينج كروماتوغرافي، نستخدمه for separation of charged molecule. الموليكيولز اللي بيها شحنات ممكن نستخدمها هذه الأيون اكسشينج كروماتوغرافي. مثل ما نشوف الستيشنري فيس هو أيون اكسشينج ريزن اللي هو شنو أقدر ألصق به الكاتيونيك or anionic group are covalently bonded. The ions of opposite charge in the mobile phase will be attracted to the resin and compete with the component of the mixture for the charged group. يعني أنا الريزن هو اللي عندي stationary phase anion exchange resin، هو ion exchange resin، وألصق به هنا عندي أما كاتيونيك أو anionic group حسب السامبل مالتي. إذا كان عندي مثلا الالكالويد اللي positive charged يعني أفصله
باستخدام anionic changer اللي هو شحنة سالبة. على العكس إذا كان عندي كربوكسيليك أسيد جروب اللي هو نيجاتيف تشارج استخدم كاتيونيك اكسشينجر. عندنا النوع الرابع تسميه الموليكولار exclusion أو size exclusion chromatography. Stationary phase has a pores of defined diameter, very large molecule can't enter into the pores and so elevate force أو first. Large molecule enter with difficulty and so elevate second. Small molecule enter all pore and elevate as last one. يعني هذا نوع قديم من molecular exclusion نسميه size exclusion chromatography، واللي نفصل بيه من اسمه size نفصل بيه السامبلز مالتنا حسب الأحجام. اوكي اللارج مالتنا ما تدخل من خلال بورز ثغور اوكي مختلفة، هذه الثغور مختلفة الدايمتر، فيعتمد على البارتيكل سايز مالتي. إذا كانت كبيرة ما راح تدخل البورز اوكي، بينما اللارج انتر تدخل بالبور وبعدين يلا تخرج elevate secondly، بينما small molecule enter all pore all elevate at the last one. زين نعرف بس البرنسبل مال كل مادة وشنو وما اريدكم تحفظون نصا. اوكي الابزوربشن عندي هو باودر ستيشنري فيس سوليد الميكشر مال كومبوننت وراح يصير الابزوربشن على السيرفيس مالته. اوكي partitioning ستيشنري فيس هو ليكويد ويكون محطوط على طبقة من السبورتيف سوليد. اوكي ايون اكسشينج قلنا هذا يعتمد على الشحنات. molecular exclusion يعتمد على السايز مال particle size مالتي اللي ممكن يمر خلال البورز ممكن انه ما يمر. الافينيتي chromatography it use the affinity of protein. في الافينيتي chromatography it use the affinity of a protein to specific ligands such as the enzymes. The ligand is attached to the suitable polysaccharide polymer such as the cellulose, agarose and dextran. هاي تعتمد الافينيتي من اسمها تعتمد على الافينيتي مال البروتينات الى specific ligand مالتها، ممكن يكون الانزيمز وممكن يكون another's. هذا كل هالنوع اللي حكينا عليه هذول الفايف تايبس من قلنا الكروماتوغرافي classification مالتها. هذا إذا كان حسب الميكانيزم of separation تقسم إلى absorption, partitioning, ion exchange, molecular exclusion, الافينيتي، بينما إذا كان according to the mobile phase راح ناخذهن هذولي. In this regard, the chromatography is classified into إذا كان الكلاسيفيكيشن حسب الموبايل فيس فتقسم إلى liquid chromatography اللي نرمز له بال LC. The mobile phase is liquid in case of separation by absorption. The stationary phase is solid, so it's called liquid solid chromatography. If separation occurs through the partitioning, the stationary phase هنا بحال الحالة ذا مثل ما قلنا عليه قبل شوي هو نسميه is liquid, so it's called liquid chromatography. Gas chromatography when the mobile phase is inert gas, nitrogen or helium. Again, if the stationary phase is solid, it's called gas solid chromatography. بينما كان stationary phase liquid نسميه gas liquid chromatography. إذا كان classification حسب التكنيك applied method of holding the stationary phase. Planar or plane chromatography. In this type of chromatography, the stationary phase is used in the form of layer. Plane chromatography is further classified into طبعا هذا البلينر chromatography من اسمه. This type of chromatography the stationary phase اللي نستخدمه أشبه بلاير. البلين chromatography further classified into the layer chromatography اللي stationary phase is in the form of fine powder separate on the glass اللي راح تاخذه بالمختبر إن شاء الله TLC. أو paper chromatography specific type of paper is used for a stationary phase in the form of sheet. زين هذا according to the technique. إما planar chromatography, columnar or columnar chromatography. The stationary phase is held in a tube made of glass or metal. بينما الكولوم العمودية راح يكون stationary phase داخل عمود عادة يكون زجاجي هو، والله أحيانا يكون معدني بالأجهزة المتقدمة. According to the purpose of use, chromatography can be used for analytical work and also to obtain pure material from mixture. Analytical chromatography, qualitative chromatography. In this case, the chromatography can be used to confirm the absence of or probable presence of certain constituent in the sample under investigation. Number 2, give an idea about the complexity of the mixture and the least number of compounds present. Check purity and identify for any compound. Monitor both column chromatography and organic chemical reactions. Okay.
different type of chromatography هذول راح اللي تشوفهم بالجدول شنو طرق الفصل مالتهم. ناخذ الجدول المحاضرة القادمة نكمل الجزء الثاني من هذه المحاضرة شوية طويلة. البيبر كروماتوغرافي الستيشنري فيس بيها ليكويد، موبايل فيس بيها همات ليكويد. البيس اوف سيبريشن يعتمد على البولاريتي مال الموليكيولز. النوت إذا عندي على هذا التكنيك إلى compound supported directly on cellulose paper، هذا اللي تاخذه بالتكنيك إن الكومباوند يسوي له supporting على البيبر مالتي. TLC stationary phase silica أو ألومينا موبايل فيس ليكويد. السيبريشن يعتمد على البولاريتي مال الموليكيول. The glass is coated with a thin layer of silica on which the compound is supported. Column chromatography stationary phase solid, mobile phase liquid. همات polarity of molecule. Glass column is packed with a slurry of silica gel. And size exclusion chromatography stationary phase solid, microporous bead of silica. Mobile phase liquid يعتمد السيبريشن على size. Small molecule get trapped in the pore of the stationary phase بينما large molecule راح تعبر flow through the gaps between the bead and have very small molecule have small retention time. So large molecule come out first. This type of chromatography there isn't any interaction physical or chemical between the analyte and the stationary phase. نفس الحكي هذا اللي حكينا قبل شوي بالطرق، لكن هنا أنا أشبه إنه يكون ريفيو عليه هنا ومختصر. ion exchange chromatography stationary phase solid عبارة عن cationic or anionic resin. الموبايل phase يكون liquid. Separation بيكون بالionic charge of the molecules. Molecule possess the opposite charge, so the resin will bind tightly to the resin. And molecule having the same charge as the resin will flow through the column and elute out first. Affinity chromatography mobile stationary phase يكون solid. Mobile phase يكون liquid. تعتمد على binding affinity of the analyte أو sample مالتي إلى الموليكيول. Okay. If the molecule is a substrate for the enzyme, it will bind tightly to the enzyme, and the unbound analyte will pass through the mobile phase and elute out of the column, leaving the substrate bound to the enzyme, which can then be detached from the stationary phase and eluted out of the column with the appropriate solvent. هذا أشبه من يكون يعني specificity، يعني عندي enzyme يرتبط بالسبستريت بينما البقية ما راح يرتبطون فيخرجون ومن بعدها أعزلة. غاز كروماتوغرافي الستيشنري فيس يكون ممكن ليكويد أو سوليد. موبايل فيس يكون غاز، عادة ما يستخدم الأرغون هيليوم. separation boiling point of the molecule يعتمد على boiling point هنا لأن هو غاز كروماتوغرافي. samples are volatilized and the molecule with the lowest boiling point came out of the column first. The molecule with the highest boiling point came out of the column last. قبل لا ندخل بالكولوم راح نأجل على المحاضرة القادمة، وهذا البارت الأول من المحاضرة 7 إن شاء الله.